Ramogi Joan kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mari dhi e yo makare machiegni chenro mar migago magi moko kuom weche mawaikonu. Report yango counties 31 kaka mago maliet mar siasa nyalo kelo wetungni e kinde yiero maduong'. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kawuono manyo ombulu e boma maduong' ma Nairobi. Jaod bura ma Kajiado Central owito jaode Stella Memusi e masira mar apaya Isinya kawuono. Kamora mora maintiere machiegni nyinga Simfros Okina. Gavana ma Murang'a mabende en jatend duond bura mar Usawa Mano Mwangi wa Iria nitiere log tich mar duol matayo yiero IEBC kama oduoko e ywak neto kanyo koso thuolo mar romo kod apisas mag IEBC nyoro kaka dwarore. Wawinjie gima owacho. Non-existent. And they are saying you are now a presidential candidate, you are not a presidential candidate. This is pure witchcraft, guys. That's true. And if you allow this election to be premised on witchcraft, my friends, we are dead. My friends, we are dead. I don't know how we can expose our nation to that extent. We have eyes we can't see. The people who used to speak are now in the kitchen. So the whole nation is quiet. We have to come out and speak, guys. So what is happening there? And you are reporting and so has qualified. It's a fraud. So why can't you first of all do with the fraud, even beyond how we deal with the issue of a missing returning officer? Because this is another magic, another witchcraft that a returning officer is missing. He's running away from his client. So, my friends, this nation is in trouble. We are the owners of this nation. We need this nation today, we need it tomorrow, and the day after tomorrow, and in the next generation for our children. This general election is already in trouble. Rigging does not happen differently. And if we don't deal with this matter today, this matter will still appear in court after the general election. This nation will start fighting over who has won and who has not won, because we ignored the fundamentals. We could see them. We didn't ask. People now start asking us questions when their side loses. William akipoteza ataanza kusema hiyo. My friend Raila akipoteza atasema hivyo. Mimi nimesema because I'm also a candidate, mimi niwazemee bere. So that we deal with this issue now, so that it does not become an election petition issue. I am calling upon my opponents to speak the truth. They are quiet because it is favoring them. But when it start hurting them, because it will, they will be shouting loudest here. If we are genuinely intending to produce a genuine president for this nation, we must deal with issues genuinely now. Unajificha sasa, utaanza kuleta mambo. I'm calling upon William, my personal friend, to raise the matter now. I'm calling upon Laila to raise the matter now. He's calling himself reformist. What is this? Evil is happening under his nose because it is favoring him. He cannot say a thing. My friend William, he thinks it does not hurt him. It will hurt him deep. What I'm saying is, if we are genuine as Kenyan readers, we must have a conversation today on IBC, Boma's IBC site as a crime scene. And then we give it a clean bill of health even before we move forward. A praise whereby I am giving all my signatures and they are admitted and have a receiving document, and then some madman says they are not there. Because when they are there for sale. Yeah, they are used to top up people who can cough something. Guys, we can't run a nation like this. We must all stop and now have a conversation. Because if we don't do that, this nation will burn. And I want this tape to be played after 9th. If we don't all ask these questions, Kenya will burn. For sure.
You had indicated that you filed a complaint with the IEBC yesterday. Yes. Have you maybe received any communication on when your matter will be heard or whether No. Nobody want to do with my issue. I'm not supposed to be a candidate. I'll tilt the balance. I'm not supposed to be a candidate. That is a principle set by people that if Wairia is a candidate, the balance will tilt. So that's why they are playing games with me, cat and mouse with me, because they know that the person who can tilt balance here, and that is democracy, is Governor Mwangi Wairia. The guys are telling me that I have no signatures. I'm voted by over 500,000 people in Muranga. I'm sponsored by a party which has thousands and thousands of voters who ratified my candidature. We know what the Constitution says on how to qualify as a presidential candidate and how not to qualify. We know the disqualification factors, and we know the qualification factors. One of them is not Chebukati. Chebukati is actually supposed to be a manager of our electoral system, and he's supposed to be a surveyor doing boundaries for our constituencies. So actually he's a surveyor and a referee, but he's not supposed to be the one to say whether one will contest or not. That is enshrined in our constitution. So hii mzee anaitwa Chebukati ati jana anasema Walter amepita, Walter the ridiculous man, while here the governor is not qualified. There will be another butcher who will also qualify there. Another who no. We cannot succumb that much, guys. This nation has come of age. We cannot succumb that much. You know, this is a time bomb, and it's like you are giving a madman a bomb. And then, when it will detonate, this nation will be in tears. We must detonate it now. Don't give a madman a bomb. He'll detonate it on us. You saw what happened in the previous elections. Kwani mnaogopa huyo mzee? No, huyo mzee anaitwa Chebukati, mnamuogopa mpaka madhabi inatokea na mzemi mtaanza kuenda kotini. Me, I'm saying it now that praise is a sin of crime. Any credible presidential candidate should actually be there dealing with the underlying issues there. But as I say, they appear safe. They would believe that they are not safe. Mtu akiingia kwa hapo akitoka anaambiwa huku pita, anaambia lakini enda uongezee hii. Me, they are not saying anything to me. So Mheshimiwa, what's your next course of action? My first course of action is to alert the nation that bombers is a sin of crime. So I've alerted the world. UN need to know. IGAD need to know. European Union need to know. Anybody who minds about Ramogi mano Mwangi Wairia mabende en gavana ma Muranga ogolo ywak ne kaluwore koda duol mochung ne tayo yiero IEBC mabende koro ne owacho ni ok ochopo okang' mar laro kom mar bedo jatend piny Kenya e yiero maduong' liekore ni signatures make ne ok oromo. Ramogi wadhi nyime koda weche manyien e lak sechegi kabende koro wayudo ni weche manyien madhi nyime pacho kaeri gin weche mag siasa ka oriwore koda weche mamoko mabende koro dhi nyime e pacho kaeri. Wasewacho ni wabiro keti e okang' mar yudogi e sama gibire kendo kaka gichoponwa. Jalar kom mar Senate ma kaunti ma Kisumo kokalo tiko mar ODM manotomo jenda opuodhi okinyi makawuono kuma chenro no dhi nyime e kar tiegruok mar Tom Mboya Labour College. Ojenda wacho ni oikore mar ng'wejno kendo medo kwayo jochung' mamoko gi otiko mar ODM mar mondo mi owuog oko omanyo mbulu ne duond bura no kod mano kod telo no ero mar Raila Odinga. Nyaka sani ji ariyo kuom jauchiel ema IEBC osepuodho ni dhi laro komno. Bende Enos Okolo machungi otiko mar Jubilee ne opuodhi odiochieng' manyoro ka chenro mar puodho jochung' e kom Senate iloro kawuono. Joma odong' oting'o Beatrice Akoth mar Safina, Emilio Pere MDG, Rachel Nyagwara mar UDA koda Lucy Omolo mar National Ordinary People's Empowerment Union. Kendo an gi mor mang'eny kawuono nikech ang'eni wabro loyo seat mar Senate mar Kisumu County e ticket mar ODM mondo walos weche mang'eny ma jo Kisumu County osebedo ka ng'iyo mbele. Wachung'
eyo maber kuom siro weche mabro loso dak Kisumu County. Weche mag pur, weche mag yore mabeyo, weche mag ohala, weche mag tudruok. Jo-ODM sani koka nyaka wuogi nikech ok wamany kura mar positions machung'e kende. Wamanyo kura na His Excellency Raila Amolo Odinga. Ramogi Godfrey Osotsi en achiel kuom jotelo ma opuodhi kod duol matayo yiero pacho ka mano IEBC mar laro kom mar Senate ma Vihiga yiero maduong' mar dwe mar aboro. Kane oloso e skundi yawuoyi mar Chavakali bang' puodhe kod IEBC, Osotsi ne owacho ni oganda ma jo Vihiga onego yude seneta mabiro tiyo negi e yo makare mondo okel dongruok. Bende ne owacho ni oganda jo Vihiga biro yudo thuolo mar yiero jok magidwaro. Kaluwore ni ok otam jotelo duto madwaro laro komno mondo tim kamano. Jackson Swadi ma bende biro laro komno kod otiko mar UDA bende osingo ni en ema ibiro yiere kaka seneta ma kaunti ma Vihiga. Tumepewa kibali na IEBC kuweza kugombea kiti cha useneta. Hapa sasa ndio kinyang'anyiro kitaanza. Mimi ni mtu wa amani na mimi siasa zangu ni za amani. Ile kitu ambayo sitaki kwa siasa, mimi sipendi uongo. Mimi I like the truth. Na siwezi nikajificha, nikwame na ukweli, nitasema ukweli. Kwa hivyo hii kampeni yetu mimi nataka ikuwe ya amani na mimi sitachokoza mtu wowote kwa mambo ya fujo. Hata wale wapinzani wangu nawaambia kwamba hao pia wafanye kampeni ya amani, tuuze sera zetu, wananchi wenyewe ndio wataamua ni nani ambayo wanataka kupigia kura. Niko na furaha sana sababu IEBC leo imenipatia idhini ya kuendelea mbele na kuwania kiti cha senator katika jimbo letu la Vihiga. And we have two contestants, me and another one from ANC, we have for ODM, but all of us, we are the children of Vihiga. So let us do a very peaceful campaign so that we have one who will represent Vihiga in the Senate. Chenro mar puodho josiasa malaro kombe mopogore opogore dhi nyime kaunti ma Kakamega ka josiasa koro ng'ure wi thuolo malach ma chenro no kawo. Moko kuom josiasa mosepuodhi oriwo seneta machon ma Kakamega Laktar Boni Halwale masani laro komno kod otiko mar duond bura mar UDA. Halwale ng'ur e wi thuolo malach mikawo e puodho e oboke mag jolar kombe mopogore opogore. Jaod bura ma Shinyalu Kizito Mugali bende ochwalo oboke mage kendo nopuodhe kaka jalar komno kod otiko mar DPK ka obiro laro komno kod ngire Charles Lumumba machung' kar kende kata independent candidate. I just want to thank my people of Navajo for entrusting me for the last 10 years and want to seek that we walk the journey in the next 5 years so that we see Navajo again get to another level. Those in the other side, against my team, we wish you well. But prepare that we are equally very, very prepared for the game and we want to play it very well. Our biggest enemy will be violence. And violence is not caused by voters. Violence is not caused by the police. Violence is not caused by observers. Violence is not caused by IEBC. Violence is caused by candidates. So I want to appeal to my competitors to beat me on the platform and beat me in the ballot, but not to try and beat me physically. And my message to my fellow worthy competitors is that let's have a very peaceful campaign season. Let us not malign our colleagues. Let us ask for votes, and I'm sure the best candidate will win. Jochung' malaro kombe e kar chung'od bura ma Webuye East kanyakla gi Webuye West ochiwa yanga otese mag gine duol mar IEBC.
Jochung' makamago bende koro kwayo kwe kinde ma bende campaign mag sero mbulu dhi nyime e nyim yiero maduong' mabiro. Apisa maduong' mochung' ne IEBC e kar chung' od bura ma Webuye East, mano Emmanuel Onyango, kata kamano pod medo yuago ng'ukruok ma koni kod kocha ma ikelo gi masinde manyasani ma bende gisebedo ka gitiyo godo e seche ma gipuodho jochung'. Sasa safari imeanza, mtaniona vijijini kwa milango zenyu nikimuomba unisupport ili wakati huu tupate uongozi wa kina mama. Niko sasa na ruhusa ya kwenda kuwaomba kura. Nawaomba nitakuja kwa ground na wale ambao tuko nao hapa tuwaombe kura, na tutaomba kura kwa njia ya amani sana. Mimi nitaka tu kuambia pia wenzangu ambao tunakimbia nao kura hii, wacha tufanye campaign ambayo ni amani, campaign ambayo iko issue based. Ramogi kawadhi nyime eni duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho kaeri mano NCIC oyango counties 21 magiluor ni dipoka tulo obiro muoche e kinde eko mag yiero maduong'. Luoro nitiere ni koko motenore kod yiero nyalo beti ahinya to e bombe kaka Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Uasin Gishu kachiel kod Mombasa. Magi oyangi report mar NCIC ka jokanyo medo jiwo kwe. Wawinjane Walter manitiere kuondego eko kama NCIC nitiere mondo wawinjni to en ang'o madhi nyime. Duol no wacho nang'o to en okang' mane mabende nyalo kawo mar mondo miyo geng' tulo machalo kamano ahinya to kindegi mabende koro yiero ni machiegni. Walter Gieda kumona Pinyiru nyaka koro chopo sa mar megago ka osebedo mana ka wabilo wach kod riwruoge mopochung' ne keto wi oganda kanyakla kendo mana yudo moko kuom weche ma bende ne gitemo lewo ne oganda mondo yud ng'eyo mathoth. Kapok adhi mathoth abiro yudo thuolo mondo alos kod achiel kuom kamisona mane tayo chenro makedo kod mani mondo mi opiwna ne to gin ang'o gini ma giselieko mana kapok wayudo ler mathoth motudore kod counties mago ma bende oseketi ong'ala manyime biro yudo dhi range. Mr. Elake, son, thank you for speaking to Ramogi TV. Just give us a brief of exactly how this exercise was conducted and how did you conclude with these numerous counties that are hotspots. Thank you. So thank you very much. My name is Elema Halake. I am the CEO for Independent Policing Oversight Authority, IPOA. We are here to join with the National Cohesion Integration Commission as partners to be able to work together, collaborate and cooperate to ensure that Kenya has a violence-free elections, which is coming up on August 9th. Now, based on the report which has been launched today, which is a violence-free 2022 elections, the violence index, which has been launched through a report today, is a report which we take with a lot of interest as the Independent Policing Oversight Authority. And the reason is we as IPOA, who are actually oversighting the police, would want to work together with the other partners, state and non-state partners, to ensure that the responsible institution, the duty bearers in this case being the National Police Service, offer the required security during this election, not only during but from before, during and after the elections. So IPOA is here on behalf of the public to assure that we are working hand in hand in the approach of all government approach towards the election to ensure that the Kenyan people enjoy a secure and safe time, particularly when it comes to the elections. Thank you very much.
Asante. Simpros mano en achiel kuom kamisona mochung' ne rango kaka obila tiyo pacho kaendi kendo bende neno ni kanitiere ywak kata chochni mopogore opogore to gin koda thuolo makende mana mar rango ni gin lai ma gibowinjo bed ni luwo. Opogore gi mano ni wan koda duol mano mochung' ne rango rang'iny kata yo ma ng'ato ka ng'ato ahinya ma bende laro kombe opogore opogore ong'iyo godo ng'ai mare miluongo ni EAC. Kopo ni ng'ato nigi chochni kata mibadhi moko bende gibiro luwo ni to gin lai mage magitiyo koda mwandu mag piny owacho kendo bende gichoro godo kampen mane. Bad migawo machielo ma bende ne nitiere kaendi en mano maneno ni to duond buche mag siasa ong'i kendo bende jogo mochung' gi duond buche opogore opogore tiyo nade kaachiel kod jogo matindo e weche mag chuogo tulo to kata poni gi ketho chik gin okang' mage mowinjo bed ni ikawogi. Duol makelo wi oganda kanyakla manotelne ka kod Reverend Samuel Kobia oluwo ni gibiro tiyo kanyakla kod bad migawo mar obila mano mar IBC mochung' ne tayo yiero mopogore opogore pacho kaendi mar neno ni kwe obedo motelo ne yiero maduong'. Ne gigolo lipot mana deka mokalo gindi ka giluwo ni nitiere kaka counties moko bet kaluoro nitiere ni nitiere kaka koko moko kaachiel kod chochni nyalo wuoke kolure kod yiero. Magi gin counties machalo kaka Kisumu, Nakuru, Nairobi, Lamu kaachiel kod counties mathoth ka giluwo ni gintiere e rang'iny kaachiel kod okenge mopogore opogore. Mano miluongo ni high risk kaachiel kod mano ma iluongo ni medium mano mantiere ma e diere. Magi gin counties makoro bad migawo mochung' ne tayo chenro mag kwe kendo bende luwo kit kaka inyalo chwal polise mabiro dhi chung' ne weche mag yiero. Koro gibiro dhi range rang'iny mamalo kendo neno ni chenro gi duto ochopo e yono makare. Kobia wacho ni gibiro tiyo kanyakla kod kata mana mbetre mag pinje ma oko ka odiochieng' ma kawuono kit mbetre mano biro kaendi mano mowuok e pinyno mar Sweden kaachiel kod mano miluongo ni Dennis ma en Royal gi Dholiech olero ni gibiro chwalo ne kony mopogore opogore mana mar neno ni weche motenore kod kwe motelo yiero maduong' odhi e yono makare. Ojiwo ojende kaachiel kod oganda duto minyal tigo e kinde mag siasa kaendi mondo obed mabor kendo motang' ahinya kod oganda duto manyalo tiyo kodgi e yono makare. Giluwo ni jogo moketho chik ibiro kawnegi okang' motenore kod chik kendo bende nonogi ka bad migawo mochung' ne arita pacho kaendi mane ochop ka mane owinjo bed ni chopo ka bedo kaka wendo modhial ngire Laktar Fred Matiang'i ochwalo jawach Eloe kata jalno ma bende nochung' ne Arthur Osea moluwo ni gibiro tiyo kanyakla e timo nonro mopogore opogore neno ni obila okawo okang' ne oganda moketho chik. To kata mana bad migawo mochung' ne weche mag fwambo kendo nono ni jogo moketho chik ma Dholiech dendo ni DCI George Kinoti bad migawo no nitiere ka kendo osingo ni gibiro tiyo kanyakla kod bad migepe duto mantiere kendi mar neno ni chenro duto mar neno ni kwe motelo ne yiero odhi e yono makare. Mido thuolo wabedo mana luwo ni kit kaka weche gi endi dhiyo nyime kendo neno ni ka gik e seche mag giko mag chenro maketo kod bani to koro wabiro kod report mopuodhi kendo iki molosni kod nyaka tong wang' jowi mano mihero migeno Ramogi TV. Simpos kapo ni in kod penjo. Erokamano ahinya Walter, ng'eno ni penjo biro e kindegi ka ok kamano to bed kanyo mar mondo mi choknwa duto kaluwore ni kwe en gimochuno kendo oganda mathoth kok wan duto dwaher ni mondo kwe obedie kinde kende tok yiero. Erokamano. Nyako Ramogi gi kanyo nero bende mwakawe yweyo wa mokwongo waduogo ni koda weche mathoth kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kanyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber molo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade.
Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ruoth Jonyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tune mari, dimana *812 *784 hash. *812 *784 hash. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni kendo jaod bura Masuna East mana Junet Mohamed romo kod apisas mag IBC e kaunti ma Migori kawuono. Junet geno mar siro kombe kod otiko mar ODM. Watudore achiel kachiel kod jafombo marwa George Juma mondo miyo lernwa chal mar puodho jochung' madhi nyime kaunti noero ma Migori. President Kenya ri kiama hiki kama kia usawa ri Nipote wantie logtich no mar apis mar IBC mar county ma Migori ka bende apis achiel no bende kama tie logtich mar subcon Masuna East ma bende nyaka sani chendo mar podhi chung ma opogore kas bende sama wuoyo kun jabon Masuna East Junet Mohamed ko nitiere ye kako da pisas go mag IBC kama bende chendo no Mike iknyo bok mage mondo kinyalo podhe chendo bende nyaka sadi ko dhi nyime chakro kinyo waseneno jochung ma opogore bende osibiro ka ochope logtich ni moko kuom gwano ka oduok mondo dhi omobok mamoko ka bende moko kuom gi bende obiro kamar kao paro mopogore kata ng'eyo ler ka otende kod chenro machal koda mai ka koro kinde mar gi koro pok ochopo ka bende nyaka sani penjo bende mokuom kata wach mduo bende mokuom jochung biro ka penjo en ni chendo ni koro dhi e yono mamos nyoro wanno ka achiel jochung no wach ne chendo no kao kinde ma seche adek kane nitie apis kaka ning'io bok mag mondo ne puodhe ka bende mouse mukike ponyeto ikruok be oseket makare ka otende kod yor lony no manyasani mabende nyaka sani koro duol no mar IBC tiyo ge chenro machal koda mai adwani mondo koro watude kod achiel kuom oganda e kaunti ma Migori to ahinya jagoro mar ODM mabende nywa chako nene ka odiochieng' manyoro wang'ene to nyaka sani kong'iyo chenro mabende nyaka sani mar puodho jo biro chung'e ko mopogore adwani chang kone nyaka samo wene wasinjo kigolo paro mopogore ka otende kod tudruok mar duolo mar IBC no dhimos Biru neno ka duolo mar IBC seketo ikruok makare ne chenro machal koda maka achiel kod yiero mabiro. Erokamano Ramogi TV ada wacho ni nan ka chakre nyoro kanyo an ka chakre nyoro mnya neno chenro madhi nyime en adieri mochung' kende ni IBC sani oketo chike mang'eny wach chike mang'eny magiketo ni emomiyo chenro ni dhi mos kendo adwa kwayo oganda duto manyo osepuodhi gi political parties kata jok mochung' kendgi ni chike moketigi nikech asedhi through moko kuomgi gin chike manyaka gi lure go aluwa mondo wadhi wabed gi yiero man gi kwe gi kore ni gidwa ni gima notimore manomiyo ng'ado ombulu mokalo cha obede kendo omiyo gik moko nitie ka barupe nitie ka mang'eny miloso kendo michung' manyaka inubul kaka jachung' nyaka make sure ni sign kendo iwinjori go kodgi ahinya kaka code of conduct manyiso kaka ji dhi timo yiero chike nitie kanyo aneno koridi kabisa ma wang' ni josiasa onge ng'ata midhi yiene ni mondo go siasa kanisa
ni mondo go siasa kata liel motimore. Koro gin chike matek ok giyot ahinya kendo giwacho malong'o ni kata mana ng'ato wuon mowuok ni support a candidate e liel kata mana kanisa ni nyalo lead to the disqualification mar that candidate. Omiyo gin gik manyaka winjruok bede motegno. Kendo agombo ne oganda duto mochung', jogo duto mochung' gi modhi chung' ne jok mo opuodhi kawuono, ging'e chikegi. To gi jogo duto be ma nyochung' gidhi ginyis supporters magi kuom chike magi sign negi nikech gin gik magi keto lwetgi. Neno ka gwegego mag rongo nyocha incentie kaka incentie pogruok kind siasa moko ma koko ne owuok ng'at achiel ne ohinyore. Chike gi sama igo siasa ne bende oseket yo makare mar tieko tulo mag siasa e kinde machal koda magi to bende chike nitie moromo mar tieko tulogi. Kaluwore gi oboke ma jogo oketo lwetgi, an awacho ni chike manitie magi keto lwetgi oromo. En mana ni ok wagomb ni mondo ji obi oywagi ni ng'ani bedo disqualified nikech magi ma. To be wagombo ni jo siasa madhi timo siasa kik ikaw jogi idhi tumri gi jok moko ni mondo joke mondo neno otimo wang'o, otimo richo. Yieuru mondo wadhi watim campaign man gi muolo. Akwayo kaka jagoro mar ODM ahinya e kaunti ma Migori. Wadwa ni wadhi watim campaign man gi muolo nikech gima wang'iyo duong' moloyo ahinya e kinde ni makoro wadhi e siasa mar dwe mar 8 ni. Wang'iye gi e yo motut moloyo. Omiyo koko moro amora manyalo wuoke nyalo miyo weche bed maricho kuomwa ndalo mabiro nyime kae. Akwayo oganda te ng'ata man gi jahera mare yie mondo ihere kendo adakwayi ni kadipo nitie jachung' moro madhi timo siasa ne kamoro king'e ni ok in ng'ate we dhi kuno we mondo otim siasa ne otiek siasa ne mondo odog kuma odoge. Ibe ka mari no chieng' moro dhi nyasi moro kata odhi otimo campaign kamoro dhi kuno mondo dhi shangilia go kuno. Mane kwayo mara maduong' mwagombo mondo wabed gi kwe. Migori hapa ni ung'eyo kaka osebedo. Wagombo ni this time round kaka luore kaka Baba Raila Amolo Odinga dhi manyo telo mar piny kendo piny no kaka tukne. Wagombo ni Migori kaka kamo geno moloyo. Wadwa ni mondo jo Migori ong'i gino matut. Mane kwayo mara ni agombo ni jo Migori one gino matut. Ero kamano mano jagoro mar ODM ka bende wacho ni nyaka sante chike moket mathoth so ahinya jo bende dwaro lor pogore ka bende wane gombo mare en chike gi okete tim mondo koko mag siasa koro kik wuogie ka bende nyaka sama wuoni koro pod wantie kamar ng'iyo ne to chieno ma bende dhi nyime mar puodho moluor Junet Mohamed obiro gik nade kendo obiro mi mathoth ka otende kor chien machal koda mae e log tich ni mar IBC. Ero kamana inya George Juma weche go duto wabiro yudo kae kinde mabiro mano George kanitiere PC mag county ma Migori kama chenro mar puodho jolar kombe mopogore dhi nyime koda duolno ero mar IBC. Oganda jo Taita Taveta seyo ywaruok e kind jotelo magisebedo ka giyiero kaka gino makoro osethiro dongruok e county no. Jokanyo ywak ni kata obedo ni sirikande mag gwenge nobiro mondo kuor dongruok e gwenge ginto pok giyudo mit mar telo no. Oganda go ywak ni kata obedo ni county no omeo kendo ni kama ber mar yudo dongruok makare pod gin gi achiedh nade mathoth kaka nok mar pi maler kata obedo ni gin kod pi mathoth ma inyalo los maber mondo konyo oganda. Migawo mar thieth ok ber kendo ok gintiere koda yuto makare kowuok kuom karito le masavo e kind achiedh nade mamoko. Oganda go jiwo jotelo ma ibiro yier dwe mar 8 mondo mi one ni gikelo lokruok makare. Kunyenyekea sasa tutaacha. Viongozi, governor anaona huyu ntishio. Senator anaona MCN tishio. MP anaona governor tishio. Yaani viongozi wapendano wa Taita Taveta. Ugatuzi haujafanya kazi vilivyo. Kwa sababu hii ni jimbo ambalo linatambulika kwa rasilimali nyingi. Lakini rasilimali unakuta hakuna tangu tupate governor hakuna mtu amesaidia wananchi na hizo rasilimali. Wao wamekuwa kama watoto wa ndege kungojea pesa ya national government. Pesa national government ikiwa na matatizo basi utakuta kila kitu alimu alipi, nani alipi, madaktari hakuna madawa. Yaani ni tabu moja kwa moja. Nani tuko na rasilimali nyingi. Kwa hiyo tunahitaji kiongozi anayeelewa na masuala ya hizi rasilimali na ni zipi zinaweza kutumika kuleta a win-win situation. Kusema ni kupatia changamoto watu ambao wanapiga kura this time. Pigia kura watu ambao ni wazalendo. Watu ambao watainsure wanaenda kutengeneza policies, wanaenda kufanya oversight na kufanya vitu vingine kwa maslahi ya wananchi wa hii county.
Jaod bura ma Kajiado Central Elijah Memusi mong'ere kaka Stella Memusi owito ngimane kaluwore gi masira mar apaya mane otimore otieno mane piny orugodo odiechieng' ma kawuono. Stella ne otho e masira ma kamano e seche mane odok dala bang' kane owuok Isinya bang' kane osetero nyithinde e skul. Kata kamano dereva mare ne otuomo nyamburko mare ma bende ne otony e masira ma kamano bang' kane oyudo hinyruok makoni kod kocha. Masira makamano ne oriwo nyamburko matin mane Stella oidho kanyakla gi lori ma bende ne oyieng e geng apaya. Ringre Stella Memusi okane kar kano ringre mar joma otho e od thieth ma Kajiado. Jakoromogi kanyo no bende wadhi e yueyo mar ariyo kik idhi mabor pod wantiere koda weche mathoth. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Ambisi. Omako gi lwete maduong' kitungu gi wego. Chenro mabiro lombi nyowuoyo. Iyawi mipongo ga gi wego. In fact, kadwa tingita bire once week. Kochakore tarik 14 dwe mar 4 higa 2022. Nyarkochia tich ang'wen gi tich abich saa 1 gi dakika 45 mar otieno mana e Ramogi TV. Chieng' nyasi mar Madaraka tarik 1 dwe mar 6 higa 2022 odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Machiegni kendo riwruok mar jok mong'ol mong'ere kaka Consortium of Disabled Persons Organization in Kenya koro riwore kod mano midendo ni Action Network for the Disabled okwayo ka gikwayo duond buche ma pacho ka mondo chiw thuolo mowinjore ne jok mong'ol e campaigns mag-gi mag laro kombe mopogore opogore e pacho ka. Riwruogno bende okwayo duol matayo yiero ma pacho ka ABC mondo mi obi ochiw lwasi makare mar goyo ombulu e tesend goyo ombulu ne jogo man kod ng'ol mopogore opogore e yiero mabiro. Ne giwuoyo e buore Nairobi ka kama ne gimedo jiwo jopiny mabiro mar mondo mi oparie jogo man kod ng'ol e seche mibiro yier jotend migepe kod jogo motelo ne duol kod apise mopogore opogore e pacho ka. Ka yiero setim to nitiere kombe mopogore opogore ma ibro miji kombe mag ibro wal jogo mabiro bete kombe ma wakilisha jowagi e bunge, senate kod county assembly. Koro wakwayo ni kichiwo kombegi to jogo man gi ng'ol mopogore opogore bende miye thuolo mar bedo jotelo kuondgo. Given the significance of persons with disability, the inclusion of persons with disability in Kenya and the need to include persons with disability in all spheres of development, organizations of persons with disability came together under the Kenya Inclusive Political Parties program to check on the progress made by political parties and the state actors who monitor compliance in such Independent Electoral and Boundaries Commission IBC. Tungependa kutoa mwito kwa IBC na vyama vya kisiasa vipate kuhakikisha kwamba wamejumuisha watu wanaoishi na ulemavu katika kampeni, katika sera zao, na sio
kujumuisha tu walemavu kuonyeshana pale katika kampeni, ila wapatiwe nafasi ya kuzungumza, na pili kuchangia katika utengenezaji wa zile sera. Ramogi kanyo no adhi somo kuom duoko kata ote ma useoronwa na manamba wa maenari adek auchiel nono. An dano diero kan minyenya school daher mar parna jokanyanam ni kadiponi jatend piny Orlando ni obiro siro Raila edware mar bedo japiny. Okitieko wachno dano diero kawadhi nyime. Junior wuod Nyakindu kanitiere Uyoma Katwenga owacho ni okete mane Ramogi TV. Bende erokamano jo Ramogi neno maler okiwachonwa ni nyingi en ng'a. Bende an Musa Orure kowacho ni Mwangi Wairia owe mirima. Mano Ramogi TV. Wairia wuoyo gi ich wang' nang'o pinyni oter mos kik wadog kendo kamane waecha. Ramogi medo cholo na ote mari kaluwore koda weche manyien mabende wachiwo sanieri. Gie kinde gieki ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga romo kod jokanyo mar riwruok mar johala mawagunda mong'ere kaka European Business Council. Gitwak e weche mag ohala kod chenro mamoko mag bero tudruok e kind Kenya kod pinje maoko. Gie thuolo nieri wawinjie kaka twak machalo kamano dhi nyime. Companies from Europe to come and invest in Kenya, rather than just Kenya importing manufactured products made in Europe. We know the issues that were raised and that we want to deal with. One is, we were saying that we want to attract investment into this country. And because of this, we have looked at what are the inhibiting factors that scare away investors in this country. We want to promote FDIs, foreign direct investments, and also encourage local investors, on Kenyan local investors. And we don't think that there's any kind of contradiction in this, because competencies differ. Secondly, we want to promote trade. And so we also have some challenges that we want to throw to you people, because the trade imbalance is fairly huge. And we want to find a way in which we can narrow that gap, that we don't just become the only one who is importing, but we are not able to export into your markets. So we also want you guys to look at how to deal with those restrictive measures which make it difficult for Kenyan goods to find a way into European markets, goods that we produce in abundance. Now, we know that there are issues which have been raised that basically impede investment and trade. And here, key issues here are, number one, infrastructure. Number two, bureaucracy. Number three is corruption, or governance, as you want to call it, and the red tape. And let me stick to those three. In terms of infrastructure, we are actually going to invest on improvement of infrastructure in the country. So we are actually continuing from where this outgoing government is leaving it. We are actually premised on what we call Vision 2030. Vision 2030 had
three key pillars: economic, social, and which one am I missing? The economic, social, and intellectual. These three pillars we started implementing when we were in the government, but somehow we have lost track of them. The current government implemented some of them, but did not implement quite some others. We are going to take over from there. The infrastructure, in terms of roads, they have continued and have invested heavily in roads infrastructure. They've also tried very much on housing component of that infrastructure. But energy has been an issue. And energy continues to be a problem even up to today. The cost of energy is too high, and this is one of the prohibiting factors that scares away investors from the country. At the rate of 14 US cents per unit, we are pricing ourselves out of business when it costs 3 cents, 4 cents in Egypt and in South Africa. So some companies have actually relocated from here to those destinations. We are going to work hard to bring down the cost of energy in this country. And this we will start as soon as possible. Secondly, we are trying also to go green. And we are going to emphasize a lot of preference to green investment. We got actually quite an abundance of sources of green energy in the country. Our hydro potential is still not completely exhausted. Solar, which has now become fairly commercially viable, and wind is also available. So we are going to invite companies which can invest in those areas to come and invest in this area. At the moment, our generation capacity is still fairly low, at 2,800. That is really peanuts. I know this as somebody who lived in Europe for a long time. We are going to try to increase it to over 10,000 megawatts. That is what is going to attract big industrial investors to come and invest here in our country. We are going to set up these special economic zones and export processing zones in the country. And we want to invite bigger European companies to come and invest here. We know we are very conscious of our location in this region as a gateway to the whole of Eastern Africa. So we are therefore going to invest heavily in improving infrastructure that links us to the countries in the interior. Lamu Port is partially done, but they've only done the first three berths. It's going to be expanded to 32-berth port to make it the biggest port on these Eastern African coasts. And with that, we are also going to put up the railway line that goes to Juba and also to Addis Ababa. Phase 1. Eventually, it is intended to go through Bangui, the Central African Republic, to Cameroonian port of Kribi, to create a land bridge that links the Atlantic Ocean to the Indian Ocean, and they're opening up the interior of Africa to trade. That we are planning to get involved in.
I was in Juba just 10 days ago, discussions with the leadership there. And we are planning also to put the oil pipeline that run from their oil fields through Turkana, connecting it with ours to Lamu. And then we roll up that project on the back of that oil pipeline. On the issues of bureaucracy, before I get there, we're also planning to put up another port in Shimoni, in the south coast, which we want to also make a major fish processing zone there. But it will also be a port that will be connected to the hinterland. Coming back now to the issues of bureaucracy, there's issues of taxation, customs, which I know is a problem to businessmen. Then the issues of immigration, the processing of work permits in the country. I know this is also a challenge. But I want to give you an assurance that we are going to address these issues to make it easier for investors and workers or companies which have invested in this country to receive work permits as quickly as possible. Also, the startups, registration of new companies in the country, you're going to make it much, much easier. I would say it will be easier than it is in Rwanda to open up a new business here in Kenya. Okay? Because people these days tell you to benchmark with Rwanda. I want to tell you that Rwanda will be a student of Kenya going in the future. Then the bureaucracy is an issue generally, but we know where we lost it. There's a report that was produced here in Kenya. It's called the Ndegwa Report of 1971 that allowed the bureaucracy to get involved in businesses. So you have a situation where civil servants are themselves directors or owning businesses which are competing with the private sector. This is a contradiction of its kind. And we are going to stop this to ensure that either you are a civil servant and you earn your salary and you work for the public, or you resign and become a businessman and work and you are served by the civil service. It cannot be two ways about this. There will be no negotiations about that. Okay? So, the Mano gai mar kwethno ero mar Azimio katwake wechoge komago wala koda pinje jowagunda. Kawadhi nyime eni jotich maketo ler e apaya kowuok Kisiana nyaka Hero ne obago ng'anyo kagibandho chudogi machakre dwe mar 12 higano ero ma okalo. Jotijegi wacho ni kambi mane omiyogi orak mar lob mar wechego eko ma en kambi miluongo ni Lira Investment osebudho kod osachgi maromo 20,000 ng'ato ka ng'ato ne jotijego maromo 30 duto. Chenrogi mar yudo duoko kuom jotend Lira Investment nogoyo lwanda kano tamruok loso kodgi kabende wuon kambino manie boma ma Nairobi ne ok oyudore e simu. Kazi miaka mingi tulikuwa tunalipa kidambu. Saa hii pesa imemaliza miezi 3. Tukipiga simu mtulie tu next week Friday iko chopo. Okwane kata pesa mtulie tu Tuesday. Kore momi wabiro ka wan wabe waol wadara pesa wamaka onge to nyitinde mwadhi amotu wadugo katu wadaka. Kawuono amua ni wabi wasebedo kwa wuoyo kodgi gitamore winjo. Giwuondo wawuonda Desemba nyaka sani wadwaro wakiwa intino mwaleo gode dot ok bisi kul Daudi bogonwa kaka watimo onge kodgi gi heshima kwa tiendara. One risk to wazevumilia nyaka nwati pesa sekao dweche gi dweche ng'ato kaka an kama omak nyaka gi kayot. An gi nyithinda agombo kata na twang' na nyithinda uniform madhi go school
to jogi gin jomokalia pesawa nikech gin sasa gikotine gi to gidwa ni mondo ji obed gi tension e pesa. Machiegni paw tuke, jatugo mawuok e piny mar Poland Robert Lewandowski ogolo report ni obiro wuok e klab mar Bayern Munich e thuolo mar uso kod nyiewo jotugo. Lewandowski ma en jahigni 33 kendo osebedo e klab mar Bayern chakre higa mar 2014 kowuok e klab mar Borussia Dortmund oseloyo okombe